Vale, creo que estamos en directo. Espera un ratito. Oh, la torre, el balón está muy alto. Relax. Relax. Me encantan esos gestos de Wander, la verdad. A ver, ya estoy preparando el video. Muy There's bien. no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Bien. Hey, ¿cómo está, gente de YouTube? Aquí un nuevo directo para el canal. Estamos encontrados nuevamente en Genshin Impact, que nos dejamos la visión de evento antes en el directo pasado. Sí, me tardé un montón en traer la siguiente parte. Se supone que ayer iba a traerla, ayer iba a ser directo, pero no puede, chicos, espero que me entiendan. Pero ya estoy a punto de entrar en exámenes finales y me están dejando trabajos. De hecho, la otra semana ya voy a entrar. Y pues bueno, también ya estoy preparando una pequeña sorpresita que probablemente ya revelaré dentro de poco. Pues bueno, para no entretenerlos más, empecemos con esta misión. Me puse a Wanderer por motivos de movilidad, así que así voy a tardarme hasta llegar de un lugar a otro. Here it is! See? This canyon wasn't here before! Just before the canyon appeared, I heard a faint sound, like something mechanical turning. Ka-chuck, ka-chuck, ka-chuck! Could it have been the central hub? That would mean this canyon appeared after it started spinning. Hey, you, oh. New guys, huh? Oh, hey! Paimon didn't realize anyone else besides Adia lived here. You actually saw her? She's barely shown her face since everything started falling apart here. Excuse me for asking, but who are you? Oh, right. I didn't introduce myself. I'm Ferdinand. Me and my brothers look after this whole zone. Well, we used to, until this whole domain was, like, flipped upside down, or whatever. The method we were using to make the carts and tracks stopped working after that. Idia is working on repairing the domain. Ahorita está en misión. We were just with her before coming here. ¿Quién es? Really? Huh. I assumed that she'd be curled up in a fetal position somewhere, hoping all her problems will magically disappear on their own. Estuvo a punto de hacerlo. Anyway, I checked all the stations around the whole circuit. They've all conked out. Conked out? How? Would you mind elaborating a little for us? But aren't you just travelers who stumbled upon this place by accident? Nuh-uh! I'm Mage Klee, Idia's helper. A mage? You? Allow me to explain. Okay, I gotcha. Well, right now the more helpers we got, the better, I guess. Anyway, our first priority is to get the carts here up and running again. Oh? And why is that? The roads here twist and turn so much that the best way to get around is by riding the rail tracks instead. Let me show you. This is what we used to make them. Did Dia bring you up to speed on these things? Yep. Basically, we need something that we can put inside that'll make a cart for us. Like what? Can it be anything as long as it looks like a cart? Yeah, you could put it that way. But one other thing is that it has to be compatible with the tracks. So, something like a sedan chair, maybe? But I'm not sure we have all the materials required to build one of those. How about you, traveler? Any ideas? A ver, ¿qué sugieres? Madera, una baguette de madera, algo que sea como un castillo pero ambulante. Lumi, no podías. Eres muy ingeniosa. ¿Cómo se te ocurrieron estas dos? That would solve the issue of materials. Wood's no good. A rickety wooden cart would be too dangerous. Really? Hey everyone, come and see what Klee made. Ta-da! Look! ¿Qué chingados? Wow! Amazing work, Klee! Whoa! It fits the track like a glove, too. Plus, it's a heck of a lot cuter than the ones Adia made. I just wanted to give it a try, and suddenly, boom! There it was! Paimon's gotta ask, what exactly did you make your cart from, Klee? I used Jumpy Dumpty.
No. Thought so. Is there a problem or something? If not, then let's get ready to Quizás leave. funcione. Vamos a confiar en ella. This card is made from, It's a bomb or something, isn't it? Yeah, I gathered from your conversation that It's okay though, because the end product only takes on the general look of the source material. So to be more specific, while different materials have different properties, most of them aren't transferred to. It's okay. No need to delve into the theoretical stuff. Paimon just wanted to make sure we aren't about to end up like the, flying fish of Starfell Lake. Huh? Can we ride the cart now? In a moment, Eh, we need a me- hydroidolin to power it up first. Será mejor que lo sepas, Kokomi. No debes de saberlo, Chuchomi. Look. Okay, she's ready to roll. Hop in. A ver. Se mueve. Whoa! This cart is fast! Chugga! Woo woo! Yeah! I'm gonna call it the choo-choo cart! Oye, que puedo atacar con esto, qué chingón. Me bugué. Hola Mario, muchas gracias por The pasarte track is directo, damaged te lo up agradezco ahead. mucho. We need to make some Muchas repairs before we can gracias. go any further. Yep, looks like it's all reverted to a preprint state here. Do you know why that happened? Everything in this domain starts as a preprint and only takes shape after being illuminated by the streaming projector. But the hydroidolin that forms the tracks here has been trapped in the print. So someone needs to go into the preprint and rescue the hydroidolin, right? But the projector here is sealed off by a giant bubble! That's the hydroidolin's way of protecting the device from damage. If the streaming projector broke, then we'd be seriously stuck. Aha! So for step 1, we need water droplet to help! Gotita. Look. Aw, it seems to really like that name! Look. Any volunteers for step 2? Leave that to us! We know what to do! Déjamelo a mí. Hola Pink Love, muchas gracias por pasarte directo, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. A ver. Vamos a ver esta wea para acá. Y ahí estaría. Vayan. Ah, so the hydroidolin was locked up in that chest. Aw, it's completely empty! Vamos. Yay! We saved 2 water droplets now! Hora de irnos. ¿Dónde está usando el chiti volador? Water droplet just transformed into some new tracks! Good. Let's keep going then. Todos a bordo. Ay, chiti volador. Está bien cool esto. Oye, esto es de las mejores cosas que pudieran haber puesto en este juego, Hey, Ferdinand! You mentioned that you managed this place together with your brothers. Did you mean that your brothers are water droplets? No. The hydroidolins are like helpers here. As for my brothers, well... those two. You'll meet them soon enough.
Lo logramos. Unnecessary. Bien, sigamos avanzando. ¡Oh! Look! Klee can fly just like Paimon now! This is way more exciting than how Paimon usually flies! De que no lo aprovechas. Algo me dice que ayer eso hace perder primero, pero bueno. Ah, Seems we've just about finished repairing the station and the connecting tracks. Let's go check the track switcher now. It's over there. ¿eh? Aran, hola, ¿qué pasa, bro? ¿Cómo te ha ido? Hola, Aran, muchas gracias por pasarte directo. Todo bien, la verdad. Ha ido de maravilla. Ayer no les pude traer directo debido a que estuve muy ocupado. Estaba haciendo estaba haciendo un proyecto de mi universidad y pues también se puede decir que es una sorpresa para ustedes. Ya lo verán dentro de poquito, así que sean pacientes. Pero sí, estoy preparando, estoy haciendo proyectos y también hay una sorpresa para ustedes. Bueno, regresamos en el barco. Me encanta usar esta cosa. ¿Y a ti cómo te ha ido, bro? Espero que todo bien. Hurra, qué bueno que estás estudiando. Sí, amigo, no puedo dejar mis estudios. Estoy estudiando algo muy emocionante, la verdad. Complicado, pero emocionante, pero así son todas las carreras. Bien lo dijeron mis padres. Pero bueno, tengo que esforzarme. Bien, aquí está acá. ¡No! Ahí me dio de detener. Listo. Aquí es donde pide el tren, ¿no? Bien, hoy tuve la grabación. ¡Oh, qué padre! Muchas felicidades, programador. ¿De qué te graduaste? Secundaria, preparatoria, primaria. ¿De qué te graduaste? Muchas felicidades, en serio, ¿eh? Es un gran logro. Siéntete orgulloso de haberte graduado. Ah, y ahí de esas cosas marinas me como todo. Espero que te lo hayas pasado muy bien hoy. Y lo hayas celebrado lo grande. De la secundaria quise... Oh, ya vas a pasar a la preparatoria. Anything here! ¿Ya tienes planeado qué vas a estudiar en la universidad? But, not as big as the one we saw Pero no in es the tan grande middle como el of que hay this en medio del place. específico. That one was huge. I bet it's something super important. I remember what Kaya said earlier. Very good, Klee. You're using what you saw earlier to make observations, like a real adventurer. Nice. It appears to be a system that rotates to switch tracks. That's right. Originally, all you had to do was flip this switch and the junction would rotate. But it seems Jeremy still hasn't fixed it yet. He sure talks big, but when it comes to actually getting things done... Parece que de todos este es el que más se toma en serio su trabajo. Yeah. When I talked to him about repairing the tracks, I suggested we start with the station, but he said we should start at the junction. Really, it made no difference which one we started with, but he just had to turn it into a huge argument. He always treats me like I'm a fool and disagrees with anything I say. Antes jugaba Let's see what he Genshin. has to say now that Yo I'm todavía on lo sigo fix the jugando. tracks. Me encanta Genshin. Well, if Es you mi ask segundo me, juego favorito. You're clearly a sharp person, Ferdinand. Sí, estoy de programación. Sí, Yes, exactamente. Estoy en finally someone programación who de can videojuegos. recognize that, rather than just shrugging off my ideas. Come on, let's make our way to the junction and see what he's up to. I bet he's still fretting over what to do.
Muy bien, deberías tratar de jugar a 3 Genshin, que digo que te va a gustar. Conoce la bonita y busca a Geronei. Sometimes I can't help but get angry just thinking of Jeremy. You should have seen him back in the sandstorm. I suggested El we mío go 5. east, and he argued that we should go west. No, vamos. You were in a sandstorm? What happened after that? We Nice. separated and each went our own way. Lucky for us, we stumbled across this domain. Otherwise, I'm sure we would have been buried in the sand. Nice. Everything will get better once we get the switcher working again. Still Sí, stuck ya era here nivel just as I 200, expected. una locura. Well, Tenía did you el make any mapa casi progress? completo para ese tiempo. Vaya, Didn't I already increíble. tell you? Just have the hydroidolins fix the junction and then make a new cart. After that, we can use the junction to... Yo no tardé nada en Wait subir a a minute, rango how did you get 50. here? It took a lot of effort for me to climb all the way up here. The answer is standing right in front of you. Yeah, sure. Those travelers must have helped you. You never get anything done on your own. You always get someone else's help and then try to take the credit for yourself. You're one to talk. What have you managed to accomplish, huh? You were here just moping around all day. Whoa. They started Yo arguing sinceramente the ya moment quiero they que saw salga each Fountain. other. Creo que esta actualización ya Are they duró mucho, supposed to ¿no? be brothers? Yo siento que ya duró mucho. Me? His brother? Hardly. All right, Jeremy. That's enough. Fine. I'd rather be focusing my efforts on fixing the track switch rather than arguing anyway. You should calm down too, Ferdinand. Let's all focus on the situation at hand. Any personal problems can be settled later. Fine. Pues estaría bien que jugarías. Si quieres, luego nos marcamos unas partidas. I'm sorry you had to see that. Cuando haya My eventos en name's multijugador, Jeremy. podemos jugar. I'm one of the people Sin responsible problema. for taking care of this area. I assume you're the ones who helped repair the tracks. De hecho, Thank you very much. en esta Means a actualización lot. va a haber varios eventos en multijugador, tengo entendido. We're just trying to help you Pero no tengo destroy the domain. espacio, tengo disponible 3 GB y tiene 16. Oh, lástima. Bueno, al menos no sé cuánto vaya a eliminar las misiones, pero se supone que en celulares ya puedes eliminar misiones pasadas para que no te gasten espacio. También puedes eliminar los paquetes de voz que te gasten espacio. Seems the hydroidolins are really important around this place. Yes, of course. Not only do they keep the junction turning, they operate practically everything else in the domain too. Pero debo decir, este evento tiene una de las misiones más largas que he visto en mi vida, bro. Ya ni las de Yoimiya se pasan. Una introducción de 20 minutos, si no me recuerdo, en el directo pasado. Voy a haber dado un poquito menos subida a Tío Wanderer desde el principio. Yep. So maybe it's time you give credit where credit is due. Tengo que hacer limpieza del server para What? jugar, You think you deserve the credit? If eso anything, voy we a should ver be mañana, thanking these porque ahorita en travelers. 20 minutos me voy a dormir. Ah, muy bien. You... Well, either way, you're not the one getting any credit. Hay You're que cuidar always nuestras quick to horas de sueño, criticize my chicos. ideas and push your own, but you never actually get anything done. And what about you? Don't forget it was Hado and I who took care of the mess that one time you impulsively tried one of your brilliant ideas. Speaking of... Oigan, están haciendo hacer llorar a Klee, ya párenle. I left early this Pobrecita morning. Klee, I no. assumed he'd be with you. Seriously? Couldn't you have at least looked to see where he Pobrecita. was before you Miren left? su carita. Hey, come on! Quiero llorar, You chicos. didn't see him either, so what's your excuse? Clee? Ya párenle. Pero no tengo dinero, y si tuvieras, te mando regalos por Discord. Ah, no te preocupes, no preciso de eso. Te lo agradezco mucho, pero no es necesario. En serio, usa tu dinero para cosas que a ti te puedan I just don't ayudar like his smug o cosas que a ti te attitude, gusten, en that's all. serio. Who are you calling smug?
If anything, you're the one who's making such a big fuss right now. Pobrecita All right, I Klee. think we've heard enough from you two. If you insist on bickering, then I'd suggest you go somewhere else. Otherwise, I'll just cool you two off myself. Sí, sí, háganle caso. Now, come with me. I'd like to have a word with you. Pobrecita Klee. Pero en serio, Aran, se te agradece mucho, pero no es necesario, en Don't be serio. upset, Clee. There are Usa el many dinero para complicated cosas que a ti situations te in puedan this ayudar world o te which puedan don't gustar. always have a logical explanation. Mira, para que veas qué tan fan soy de Genshin. Yo sí aprovecho mucho, mira. Para que veas qué tan fan soy de Genshin. Tengo una figura de Shao. La compré en una convención de anime. Como tú, no hay más personas, solo menos del 5%. Muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo y muchas gracias. En serio, se te agradece mucho. But it's still not right. I don't know how to explain. Tengo que darle mantenimiento a esa figura, chicos. I'm Se está yendo un sorry. poquito de polvo. We've calmed down. You shouldn't argue in front of a child like that. We're Realmente. sorry, Klee. Lo siento mucho, Clee. Okay. Back to the topic at hand. Weren't you about to go look for your brother Hado? Ah, right. Our best guess is he's somewhere around the torrential twister. We would have to use the junction to send the cart to another area. Sorry to trouble you again, but would you help us find him? Oh. All right. Muy bien, continuamos con esta travesía. Ahora de volver a bajar. Hey, come on, you two. You're brothers after all. Can't you try to get along? Let's go. Ahora estaba viendo decoración para el mundo de 1 GB en Minecraft y me apareciste y dije, bueno, a ver lo que tal, y eres grande. Muchas gracias, en serio te lo agradezco mucho. Okay, this is the end of this track segment. Otto should be nearby. No, ya. Quit following me. En serio, muchas gracias por tus cumplidos. En serio te lo agradezco mucho, Aran. Ay, le di a la G. Nice. Hop. 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 Muy bien. Nice. Apenitas. Todas. Oh, nice. You even want En this? 10 me voy, si no te aviso lo siento, pero me quedé dormido, ya no aguanto nada, tengo mucho sueño. Si no te preocupes, Sara, en serio, en caso de que el mensaje, muchas gracias por haberte pasado directo y muchas gracias You por think toda la I've pega que got a das. sharp tongue? Probablemente I just tell mañana it like te it doy is. dando la vista, probablemente mañana ya les dé la Someone can't sorpresita. handle it. La Maybe pista that's es their de problem. qué tiene que ver la sorpresita. Estoy estudiando programación de videojuegos. Ahí ustedes intenten deducir cuál es la sorpresita. No se preocupen, que ya estoy pidiendo los permisos y ya me han dejado. Pues bueno, ahí mañana esperen para que vean, por así decirlo, el primer teaser o tráiler. I guess you had repaired the tracks and stations as soon as I saw a cart come zipping along. Now that the tracks, station, and carts are all repaired, we're about ready to reopen Torrential Twister.
It will be good to see Ya all the mañana Zone back in daré action más again. detalles cuando se muestre el tráiler. You're in no condition to be out running around like this, Hado. Yeah, but these are unusual circumstances. That's true, but you should stop to think Muy things bien, eso through. se tomará en cuenta. No te Exactly. preocupes. If there's anything that needs to be done, you can just let Ferdinand and I take care of it. You and Ferdinand? Together? It would be a miracle for you two to do anything together without fighting. Hey, that's between Jeremy and me. De hecho, sí va a ser posible. Solo tengo que aprender a compilarlo de esa manera. I'm not trying to make trouble. I'm just saying. Hey, Ferdinand. Oh, don't worry. We're not arguing, Klee. We're just, discussing some things. Todos son amigos, no te preocupes, Klee. No van a pelear estos dos. Are Los you tres. and Jeremy worried about Hado? Que no pese tanto porque los ya lo dejé Just hace como menos de talk 3 to him GB. about it. Sí, no te preocupes. Ya mañana verás los Hado's also worried detalles. about me sometimes, but he doesn't ever criticize me. You're right. But our relationship is much better than these guys. Well, our situation is a little different. Really? How so? We've been through this kind of thing before. If we didn't warn Hado, then he wouldn't take it seriously and something would eventually happen. Muy bien, ahí lo tomaré en cuenta, As his amigo. brothers, we have to help him. But it doesn't look like you're helping. Huh? Maybe Klee doesn't understand everything. Es que estas son cosas, My mommy discusiones told entre me that you adultos. help Klee. someone to Todavía make eres muy joven. them feel happy, not to make yourself happy. Hado sure doesn't look very happy. Why don't you ask him what he needs? Klee's right, you know. You three need to open up and talk things through. You are brothers after all. I've always cared a lot about you, Hado. Just like when we were back in the desert. You suddenly passed out and Jeremy and I started arguing. Eventually, all three of us ended up in this domain. I'm just worried that something similar could happen again. If you were to pass out and with nobody around to help you... I know. Muchas gracias, but this Aran, por domain ese is nowhere apoyo. near En as serio, te lo dangerous as the agradezco mucho. desert. I was thinking that if I could handle these problems myself, then you two wouldn't have to argue about anything. If it weren't for my poor health and lack of energy all the time, then I wouldn't have always been such a burden on you two. Recordaré tus palabras. No need to feel guilty, Hado. This was our choice. The three of us love adventuring. No one is a burden on anyone. Isn't that why we came up with the idea for this area? I would do the thinking, Ferdinand would use his muscle, and you would... Draw the blueprints and build tracks. It'll be a safe way to see all kinds of amazing scenery. Yes, that was the plan. See? Doesn't it feel better just to get along? Hey, what are you trying to say? You make it sound like I've only been trying to talk myself up. The choo-choo cart is great, Ferdinand. Really? You know, Klee, having the car zip along the tracks was my idea. Yeah, what an amazing idea. You're so smart. Todos quieren reconocimiento. Do you want to ride even more fun carts? Oh, Let's ride more. a ver. Looks like all three of them are trying to win Klee's approval now. Pues es una niña. Y mientras Klee sea feliz, todo bien. Klee hasn't realized it yet, but her innocent, childlike nature is very powerful. It can inspire and even help heal others. Sí. Hey everyone, please come with me. We need to get the hydroidolin in the cart to help us. Poner Genshin en japonés. Sí he estado pensando en cambiarlo a japonés, pero es que lo tengo en inglés porque estoy tratando de aprender inglés y trato de memorizarme las palabras. Es por eso que yo lo tengo en inglés. Pero sí lo he considerado poner en japonés. Eso ya lo iré planeando ya. Hola Luciano, muchas gracias por pasarte directo. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias.
Muy bien, entonces, regresemos, ¿no? Ay, no, ese es el otro lado. Ah, sí, vámonos. Me encanta Genshin. Let's go. Muy bien, Gotita, haz lo tuyo. Ah, ok, pero es que es muy chido cómo hablan en japonés. Yo también estoy de acuerdo, pero es que, como te digo, estoy estudiando un poquito inglés. Lo estoy intentando practicar y estoy intentando aprender las palabras a través de audios en inglés. De hecho, Honkai y Star Rail también lo tengo en inglés. De hecho, la mayoría de mis juegos, los que no pueden tener voz en español, los tengo en inglés. Por intentar practicarlo. De hecho, hay un juego en español que tiene las voces en español, pero lo tengo en inglés por querer practicarlo. Que muy bien, ¿dónde está la vagoneta? Good. Torrential Twister is ready to ¿La run vagoneta? now. Ah, mira, aquí está. Let's go to the station at the start of the track. Let's go. Vámonos. Chan, chan, chan. Up. Hado and I have double-checked Wow. everything. It's all operating safely. De hecho, You can go esta follow my vagoneta es de las mejores cosas que pudieron haber Hold on metido a en sec. Genshin. Espero Before que we en say un goodbye, momento I have lo something pongan I'd like to give you all. en It's a lugares rock como climbing run. en Leads Taibat, you on our Fontaine, o sea, en adventures to lugares que climb siempre mountains and estamos. traverse Esas many cosas places. ayudan y mucho, y aparte son muy divertidas. Huh? But doesn't it mean a lot to you? Are El you sure you Minecraft want pone to en give it inglés to us? para aprender cómo se dice en inglés. Yes, of Sí, de hecho, course. ese Please sí ya take lo it. tenía pensado. Thanks to Klee and everyone else's help, we realized that there's a special bond that keeps us together. Even though it's invisible, it's even more important than rope. We can always hold on to it through tough situations. Huh? I helped? Yes, Klee. You are a big help. Even bigger than that huge thing in the middle of this place? Yes, much bigger. Wow, that's huge! I'm so happy. By the way, have you ever seen anything like the choo-choo cart in the outside world? Nope. Today was the first time I rode anything like it. Is that so? I guess I'm not surprised. Seems you won't find Torrential Twister anywhere else. Be sure to come back and ride the choo-choo carts again while you still have the chance. Yep, I will. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Conduce el sitio volador. Muy bien, no me indica hacia dónde tengo que ir, así que me voy a ir por acá. Se ve que ya es por otra parte, rápidamente me cambio. ¡No, no, no! Ya vi por dónde tengo que ir. Casi voy por otro lado, chicos. Vámonos. Activa eso, por favor. Ta, 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 ta. Tarará. ¡Oh! Oh, this is even higher than I expected. The drops are pretty steep too. Are you okay, Kokomi? If you're scared, just yell and let it out. We won't tell anyone. What happens in the bottle domain stays in the bottle domain. Ay, ese sí está más complicado, ¿eh? Adiós, bro, cuídate. Adiós, Sara. Muchas gracias por haberte pasado el directo. En serio, se te agradece mucho. Muchas gracias por haberte pasado el directo. Looks like Klee's having the most fun. Muy bien, vamos. Let's go. Let's go. Let's go.
Let's go. Uf. Pasen, pasen, pasen. Ostras. Oye, eso estuvo chido. Me voy a agarrar todos. Yo no fallo, yo no fallo. Ah. Ojalá hubiera un contador. Take it and have fun. Adiós, Aran. Muchas gracias por haberte pasado. En serio. Que tengas buena noche. That's so much fun! Klee can fly across the sky like a real mage now. Guess that sort of makes sense. Yo juego en PC, amigo. But if being able to fly makes you a mage, what does that make Kaya, since he's here too? Mando no uso debido a que normalmente sí usaría mando, pero como no tenía mando de Xbox, no puedo hacerlo. Te preguntarás cómo juego Resident Evil 4, es porque me prestaron el juego. Pero igual, si hubiera, en su momento, creo que si hubiera tenido la oportunidad, sí me hubiera quedado con el mando, pero como ya me acostumbré, me quedo con la PC. Se juega, si me siento ya más cómodo jugando en PC. Uh-oh. I was having so much fun that I almost forgot. No te We're preocupes, supposed to be Clean. helping Adia look for the missing components. But don't worry, I've already got one. You mean you snatched it when we weren't looking? I didn't have to go that far. In fact, the component we were searching for was actually that orange rope. If anything, you could say it came right into our hands at the right time. Let's head back and give it to Adia. Aw, do we really have to go? Okay. Even though I want to keep playing, I know Adia is really important. And that's our wise mage. Don't worry. Tonight, he'll be able to see stars in the water and watch fish dance in the sky. Kokomi, ¿estás bien? Seems Kokomi's out of it after that ride. Her face is completely blank and her Ya se eyes hacía are raro que rolling out hiciera like eso. thinking. No te esfuerces, Chochomi. I thought I was keeping my composure pretty well. Cuidado, Chochomi. Parece que a Chochomi no le gusta ir en My mind is barcos. always spinning. I'm used to this. We should Hola head back to María, the muchas depot. gracias por pasarte directo, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Klee will give you energy. After holding Klee's hand, the stars in the sky and the fish in the water have all disappeared. Vaya, Clay tiene poderes I curativos. must have been seeing things from riding the cart. What are you smiling about, Kokomi? Sí, Chochomi. Oh, nothing. No tengas miedo de esconder tus sentimientos, Chochomi. Muy bien, ahora sí, vámonos. Mañana les traeré otro directo de Genshin, más la sorpresita que ahorita estaba mencionando. El viernes sería evento de las series Rivers. Perdón por no estar en tu directo. No te preocupes, María, todavía me queda un rato de directo. Y ayer no hice directo porque estaba ocupado haciendo un proyecto de mi universidad. Y aparte que también contaría una sorpresa por ustedes, que ya mañana verán lo que es un adelanto. Vamos a suicidarnos. ¡Uy! No, mentira. Welcome back. Well, any good news? Oh, don't tell me. You've taken care of all the problems and now I don't have to do anything? Tal y como prometimos. Yeah, we even rode the choo-choo cart. Do you want to come ride too? But maybe you'll have to wait till Oh, Dios. tomorrow. I'm a little tired now. Seems she had a little too much fun and now she's about to crash. I think it's time for a rest. Good idea. I think we could all use some downtime. Thanks for giving me some energy, Klee. Then we'll see you later. Saludos, Clay. Every night. Bye, everyone. Hora de dormir, Clay. Hora de mimir, como diría mi amiga Hastic. Well, it sounds like our young mage enjoyed herself. I'm so happy that she had a good time. So, back to the missing component.
Did you bring it? Tranquila. Kaya said that the missing component was this orange climbing rope. Ah, it just occurred to me that you probably ran into the three brothers while you were in the canyon. If I remember correctly, the two eldest brothers were taking their sickly younger brother on adventures when they ran into a sandstorm and ended up here. They were all arguing with one another when they first arrived, but it wasn't long before they broke down and were huddled together in tears. They sure must have a lot of energy to keep up their bickering and adventuring every day. I'm a little worried about them, yet quite envious of all that energy. You almost sound as if you're reminiscing about old friends, Idia. Yes, I've known them for quite some time after all, but I seldom go to that area. You can hold on to the rope for now, Traveler. I have no use for it until we have the other components. By the way, Eula and Kale have also returned, but I'm afraid they weren't able to make much headway. They mentioned that they would like to head to the jungle north of here, once you have all rested up. Now that I've told you everything, I'll go rest. I'll go and check on the situation in the remaining two areas. Do you need me to accompany you? Oh, no, it's all right. You've already accomplished a lot today. You should rest up. Una invitación muy lejana. Dios, 2 horas de una pedorra misión, ponerle toda la atención, Diosito santo. ¿Pero qué es esto? Parece que en este lugar no me dan insignias dentro. Ah, bien. Esperas, como ya están las demás sesiones completadas, yo diría que ya las hicieron, vayamos haciendo. Oh, este ya está disponible, de hecho creo que a ella ya se le puede conseguir. Mira la misión. Ah, es una misión la de Laila. Atracciones desbloqueadas. ¿Quieres ir a la misión? Mira, ahí es donde se consigue. Aquí es donde se consigue que ella recoge 30 cupones del alborozo. Ah, son esas cositas. Ah, es lo que se parece a los iris. Así que esto es. Ay, por Dios. Pues me voy a tardar un buen. Necesito 150 para que haya. O sea, hasta aquí. Ya esto lo demás es puro extra, pero yo igual. ¿Esto qué es? Ah, esto es para conseguir los cupones. Pero ¿de qué nos servirá tenerlo dice fuera cuando ya no esté el evento? Las atracciones todavía no están, nuevas sensaciones, ya tengo Eula, no tengo Clipper, ya está. Muy bien. Oh, ya está la primera parte. A ver. Ah, no reclamo nada. Inteligencia, Silver, inteligencia, por favor. Por cierto, ¿hoy qué es? Hoy es 12, tengo que hacer el abismo. Bueno, chicos, como tengo un poquito de hueva a conseguir con la misión, voy a pasar a hacer un poquito lo que es el abismo, lo que pueda. Porque créanme que la sala 12 no la puedo. No puedo con la sala 12. Así que para no ser eso tan aburrido, vamos a ir a hacer el abismo. Que pues, de la sala 9 a la 11 sí la puedo hacer sin ningún problema. Solo tengo que ver qué equipos voy a usar. De hecho, creo que cambiaron del abismo. A ver, espérame. A ver. Sí, no lo han cambiado. Sigue siendo el mismo abismo horrible. Oigan, ¿qué tal nomás? Tenemos esto por aquí, eso por allá. Aquí necesito tener a Yaka. Así que vamos a ir con estos equipos. Wanderer. ¿Dónde está? Era Wanderer, Bennett, Farusan. No tengo Farusan. Aquí le tengo que tocar Variarda. Y Zhongli. Zhongli lo vamos a omitir porque está en el equipo de Ayaka y en Ayaka yo no tengo healer. Así que vamos a poner una chichi. Y ahora en el otro equipo sería Ayaka, Shenhei, Junjin y Zhongli.
Pasándose el abismo del 9 al 10, del 9 al 11 con el Silver. Pero bueno, hay gente que se pasa el 12 y más rápido que yo. Solo que es un poquito error no tener un escudo con Wanderer. You dare to gaze upon me? Behold. Rise. Swollen fury. Facilito. New punching. Transfiguration. Whirling snow. Happy to oblige. Solidify. My will and my apologies. Gather. Take your truth. Sakura swirl. Whirling snow. Where do you think you're? My will and take flight. Puedes sprintar, daño en todos los enemigos, aumenta el 20% de la conexión de visión. Too slow. Life goes on. The wind rises. You're dead. You're dead. Cry louder. Behold. Quit following me. We'll see about that. Wheel of life. Swollen fury. Behold. Bow your head. Faster. Life goes on. The wind rises. Solidify. Whirling snow. Embrace the ice. My apologies. Transfigure. Dare to mess with me? ¿Tú crees que eres el único que puede volar?
regrets. Teamwork is dreamwork. Have fun with this game. Behold! Ah! That's far enough. ¿Qué me pegó? Ah! You are not welcome here. Your grand finale. Cryo Incarnate. My will involve Sakura Swirl. Y con esto ya estaría. Bien, como ya vamos a cumplir los 50 y como ya cumplimos los 50 minutos de directo, chicos, pues hasta aquí lo voy a dejar. Espero que como siempre les haya gustado este directo, chicos. Mañana van a tener lo que es la sorpresita. Ya les di una pista. Estoy estudiando programación de videojuegos, así que ya lo demás se los dejo a que ustedes adivinen qué es lo que es, pero creo que la respuesta es bastante obvia. Pero bueno, mañana solo será un adelanto. Ya lo que es, ya explicaré mañana cuándo será publicado totalmente. Haré lo posible para que también funcione por celular. Pues bueno, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias a todos los que estuvieron dentro de directo. Se los agradezco mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.